The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 1, text number 7, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 9th, 2011, in Akheloi, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yani Veda Vidam Shrestha Bhagavan Badarayana Anye Cha Munaya Sutta Paravara Vida Vidu Yani Veda Vidang Shrestho Bhagavan Badarayana Anye Chamunaya Sutta Paravara Vidu Yani Veda Vidang Shrestho Bhagavan Badarayana Anye Chamunaya Sutta Paravara Vidu Yani all that Veda Vedam scholars of the Vedas Shrestha senior most Bhagavan incarnation of Godhead Badarayana Vyasadeva Anye others Cha and Munaya the sages Sutta O Sutta Goswami Paravara Vida amongst the learned sages one who is conversant with physical and metaphysical knowledge. Vidu, one who knows. Translation and purport by Srila Prabhupada. Being the eldest learned Vedantist, O Sutta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. Purport. Srimad Bhagavatam is a natural commentation on the Brahma Sutra or the Badarayani Vedanta Sutras. It is called natural because Vyasadeva is the author of both the Vedanta Sutras and the Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literatures. Besides Vyasadeva, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems, namely Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jamini, and Ashtavakra.
theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in the other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic views of the Bhagavatam in defiance of all other systems. Srila Siddha Goswami was the proper teacher, and therefore the sages of Naimisharanya elevated him to the Vyasasana. Sri Vyasadeva is designated herein as the personality of Godhead, because he is the authorized, empowered incarnation. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, to be a qualified preacher, or to sit on the Vyasasana, qualified to sit on the Vyasasana, one has to not only know the Vaishnava conclusion, but he also has to defeat all opposing arguments to the Vaishnava conclusion. It's like there is impersonalism, nirvishesha. There is voidism, shunyavadi. There is the view of the empirical scientists. The view of the hedonists, sense gratifiers. There are so many views which are against Krishna consciousness. So one has to be expert to defeat all of these opposing arguments. Actually, Prabhupada told us, when we were preaching, he said, you ask them, what is your philosophy? And then you defeat it. Sometimes devotees, neophyte devotees, make the mistake when somebody comes to attack Krishna consciousness. They try to defend Krishna consciousness. They don't realize that the best defense is a good offense. When they're attacking you, you don't defend Krishna consciousness. No, don't do that. You find the weak point in their argument and hit on that point until they drop dead. This is what Prabhupada would do, you see. You find the weak point in their argument and you hit on that point, they'll try to jump to another point, but then you bring it back to that weak point and you keep hitting on their weak point until they're on their knees begging for mercy. Just like this famous scientist, there's a big scientist now, he's considered to be the leading scientist in the world. The name is Dr. Stephen Hawking. He has written, his books sell millions of copies. He's very famous, popular scientist. He says that the universe comes out of absolutely nothing.
И той казва, че Вселената произлиза от абсолютно нищо. So, where is the scientific experiment to prove it? И къде е научният експеримент, за да докаже това? In other words, he's presenting this, he wants us to accept it on blind faith. С други думи, той представя нещо, някаква теория и иска ние да приемем на сляпа вяра. The method of modern science is you have an experiment, you make an observation, and you derive a theory from seeing what happens with your experiments. Метода, по който днешната наука работи, трябва да имаш експеримент, след това имаш наблюдение на този експеримент и на базата на тези две неща ти правиш заключение. They have to be able to prove their theories with empirical data from scientific experiment. За тях трябва да е възможно да докажат своите теории от данни, които са получили от определен експеримент. So where in the history has any scientist ever taken nothing and gotten something out of it? Къде в историята на човечеството имаме някой учен, който е взел нищо и от него е направил нещо? Never been done. Никога не е било правено. So how can he say that everything came out of nothing? Това как може той да казва, че всичко е произлязло от нищо? When they can't even bring one thing out of nothing. Те дори едно незначително малко нещо не могат да произведат от нищо. So in this way we have to see the fallacy of their arguments and we have to be able to very solidly smash them. И по този начин ние трябва да видим къде техните аргументи не са правилни и след това да ги смешваме. Prabhupada could talk with these people, he'd convince them they're a rascal and they would accept, yes, I'm a rascal. Шрила Прабхупад, когато той говореше с тези хора, той имаше силата да ги убеди, че те са негодници и те най-накрая приемаха. Да, аз съм. Our philosophy is very simple. Нашата философия е много проста. Namang duskritino mudha prapadyante naradama mayaya paritagyana asaram bhavamashvritaha. Those miscreants who are grossly foolish, Тези негодници, които са глупци, who are the lowest among men, които са най-нисши човешкия род, whose knowledge has been stolen by illusion, чието знание е било откраднато от илюзията, and who partake of the atheistic nature of demons, и които също така имат атеистична природа на демони, do not surrender to me. те не ми се отдават. So as soon as someone is not a surrendered devotee of Krishna, you can immediately understand he is duskritina, he is a rascal. И веднага, ако видите някой и той не се е отдал на Бога, на Кришна, това веднага означава, Are you a devotee of Krishna? той е душкритин, той е негодник. No, you're not a devotee of Krishna? Не си правилно отдал. Oh, then you're a rascal. That's all. Тогава си негодник. So we have to prove how they're rascals. Трябва да им покажем как те са негодни. Prove how they're fools, you see. Трябва да им докажем как те са глупаци. The Mayavadi, they have an argument. Their argument, everything is one. Майавадите, те имат аргумент. Техният аргумент е всичко. Everything is Brahman, you see. Всичко е Браман. There's nothing exists except for Brahman. Нищо друго не съществува, освен Браман. If we think something exists besides pure, non-differentiated oneness, then that is an illusion. Ако ние си мислим, че има нещо друго, различно от недуалистично единство, това е илюзия. But this philosophy is fallacious. Но тази философия също е погрешна, фалшива. Because if everything is the absolute truth, they say Brahman, everything is the impersonal, non-differentiated absolute truth. Защото ако всичко е имперсонална, недвойствена, абсолютна истина, everything is one, then how can I exist to be an illusion? Тогава как аз може да съществувам и да бъда в илюзия? Everything is one, then how illusion can exist? Ако всичко е едно, как може да съществува илюзия също така? If the only thing that exists is the absolute truth, then how can illusion? That's duality. As soon as you bring in illusion, you have truth and you have illusion. That's a duality. Ако всичко, което съществува е абсолютна истина, как може да съществува илюзия? Това означава вече две неща. Имаш абсолютна истина и илюзия. That's a deviation from the principle of oneness. И това е вече отклонение от принципа на единството.
everything is pure oneness, then there can't be any illusion, because that illusion itself would be a duality. Ако е чисто, всичко е чисто единство, тогава не може да съществува илюзия. So in this way we have to be able to dismantle their arguments. И по този начин ние трябва да сме способни да унищожим техните аргументи. So the more Prabhupada said, the more we can defeat the atheistic arguments, the more we make advancement in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада казваше, колкото повече ние може да оборим техните аргументи, пропорционално ние правим напредък в Кришна съзнание. The general population общата маса от хора do not accept the authority of Scripture. Те не приемат авторитета на свещените писания. Therefore, we have to be able to establish the absolute truth on the basis of logic. Затова ние трябва да сме способни да изложим абсолютната истина на базата на логика. And then use Scripture and then we say yes, and it is confirmed in the Scriptures as follows. И тогава ние също цитираме и казваме да, и това освен това се потвърждава и в свещените книги. What is the most basic question? Кой е най-основният въпрос? The most basic question is, why do I exist? Why am I here? What's my purpose? Най-така главният въпрос, който се задава е защо аз съм тук, каква е моята цел на живота. So how will we understand our purpose? Как да разберем каква е нашата цел? In other words, somebody is living their life, they don't even know why they exist, they don't even know what their purpose is. How can they have a happy life? Защото ако някой съществува и той обаче не знае кой е той и каква е целта на живота му, как може да има щастлив живот? If they don't know who they are, they don't know what their purpose is. They'll be like a chicken running around with his head cut off. Те не знаят кои са те и каква е целта на живота им, те ще бъдат просто като едно пиле, което тича насам и натам с ударяща на глава. So that's what it's like. We have a headless society. These people have no brains. They have no idea who they are, where they've come from, what is their duty. They have no idea. И това е всъщност, което става. Ние живеем в едно общество без глава. Хората не знаят кои са, не знаят каква е целта на живота. Те нямат идея. And they have all these bogus philosophies simply to justify their madness. И те имат най-различни неавторитетни лъжливи философии, само и само за да оправдават своята лудост, това, което правят. So we have to be solidly convinced of the Vedic conclusion. И затова ние трябва да сме много силно убедени в ведическите заключения. This is like, how can we understand God exists? Както, например, как можем да разберем, че има Бог? Every machine has an operator, isn't it, in effect? Всяка една машина има оператор, не е ли така? Any machine requires an operator. Всяка една машина изисква някой да работи с нея. Therefore, we can understand this gigantic cosmic manifestation, which is runs like a machine. Затова ние трябва да разберем това гигантско проявление като една машина. Therefore, we can understand this gigantic cosmic manifestation must also have an operator. И затова ние можем да разберем, че тази гигантска машина трябва да има оператор. This is based on the principle of empirical science. И всичко това е базирано на принципа на емпиричната наука. We can observe millions of instances where a machine requires an operator. Millions of instances we can observe. Милиони примери за това как всяка една машина се нуждае от оператор. Therefore, we can understand that as a universal principle. Every machine requires an operator. Това може да разберем, че това е универсален принцип. Всяка една машина има нужда от някой, който да работи с нея. Therefore, the universal machine must have an operator. Затова и вселенската машина трябва да има оператор, някой, който управлява. That is God. И това е Бога. Another way we can understand God is this. С други думи, ние можем да разберем Бога по този начин. We do not have an equal amount of opulences. Ние нямаме еднакво количество богатство притежение. There's always some variety. One man has a little bit of money, another man has a little bit more money, another man has huge sum of money. Винаги има някакви различия. Например, един човек има много малко
повече, а някой друг има много пари. Does every citizen in Bulgaria have the same amount of money in his bank account? Дали всеки един гражданин на България има същото количество пари в своята банкова сметка? No, they have different amounts of money in the bank. Не, те имат различни количества пари. So, to say that everyone is equal, they're certainly not equal in the amount of wealth they possess. И да кажете, че всички личности са равни, те със сигурност не са равни в количеството пари, които притежават. So since not everybody is equal in the amount of wealth they possess, somewhere there's somebody who possesses more wealth than anyone else. И понеже всички хора не са равни в това колко пари притежават, със сигурност някъде има някой, който има повече пари, отколкото някой друг. So there must be such a person. Със сигурност трябва да има такава личност. The atheists want to deny, say, no, there's no person who's more wealthy than the other person. It's not possible there could be such a person who's more wealthy than the other person. Атеистите всъщност тяхната философия е не. Няма такава личност, която да е по-богата от другата личност. Just see the absurdity of the atheistic argument. Вижте просто колко е абсурден този атеистичен аргумент. According to their philosophy, everybody has the same amount of wealth. Според тяхната философия всички имат еднакво количество богатство. Where is that proven? Къде това е доказано? Somewhere there is somebody who has more wealth than everybody else. Винаги навсякъде ще има някой, който е по-богат от останалите. That is God. А този, който е най-богат, това е Бог. Krishna says, Sarva Loka Maheshwaram. He says, I'm the owner of everything. Кришна казва, аз съм собственика на всичко. So if you want to find out God, then you have to see that person who has more wealth than everyone else. И затова, ако искате да намерите Бога, трябва да видите тази личност, която има You have to see that person who's more powerful than everybody else. богатство. И да видите тази личност, която е най-могъща, Who's more beautiful, която е най-красива, who knows more, която знае повече от всички останали, who's more renounced, която е най-отречена and who is more famous than everybody else. и която е най-известна от всички. There has to be somewhere a person who has more opulences than the other people, because we're not all equal. Със сигурност трябва да има някой, който има най-много богатство и притежание от всички, защото ние не сме You равни. can't say such a person does not exist. It's crazy. Не може да кажете, че такава личност не съществува. There has to be such a person. Лудост. Трябва да има такава личност. So that person is described in the Sanskrit language as Bhagavan. И такава личност That person who possesses all opulences. е описана като Бхагаван, този, който притежава всички Bhaga means opulences, богатства. Бхага означава and Van means possessor. богатство, притежание, а Ван означава този, който ги притежава. So Bhagavan is the possessor of opulences. Бхагаван означава този, който притежава всички богатства. So there must be Bhagavan. И трябва да има Бхагаван, такава личност. By dint of the mere fact that we're not all equally possessing these opulences, there has to be someone who has more of these opulences. По тази логика, че винаги има някой, който притежава повече от другите, трябва да има някой, който притежава най-много от всички. So in this way we have to understand the science of God very logically. И по този начин ние трябва да разберем науката за Бога много логично. And then we see how it is confirmed in the scripture. И тогава да видим как също това нещо е потвърдено и в свещените книги. For us the scripture is enough. За нас свещените книги са достатъчни като But доказателство. for those who do not accept the authority of scripture, we must be able to establish it on the basis of logic. Но за тези, които не приемат авторитета на ведическата литература, трябва да може да изложим всичко с Because once you establish it on the basis of logic, then you can bring in the scripture and they will accept the scripture. Защото ако веднъж установите чрез логика някакво твърдение, тогава може да цитирате шастри и те ще приемат шастри. So are there any questions? Имате ли някакви въпроси? Yes. Въпросът ми споменахме за това как човек трябва да води проблеми, ако някой няма желание да стане голям проповедник. My question is, we heard that we have to be able to defeat all the arguments of the other wrong philosophies. And my question is,
is it a problem if someone doesn't have a strong desire to become a preacher? So it is a problem. The question is it a problem if somebody doesn't want to be a preacher? Well, do you want to be, let me ask you this, do you want to be a surrendered devotee of the Lord? Actually, even if you are not learned and highly learned in philosophy, if you simply tell them Krishna is the Supreme Personality of Godhead, then you become a great preacher. So are you willing to tell them Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Yes? That's all right then. And you can let others, more advanced preachers, then deal with the philosophers. You can be a simple farm boy and say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and let others who are more expert deal with the philosophers. That's all right. Може просто да бъдеш простодушен проповедник и да кажеш какво става да спреш на тези, които са по-експертни в философията, те да се занимават с философията. Is it possible? Huh? Is it possible that one can preach with one's own action? Възможно ли е човек да проповядва просто чрез своите дейности, чрез своя пример, чрез своето служение и своите дейности? So the question is, can one preach by one's actions? And the answer is yes. Apaniyachari Prabhu Jiveri Sikaya. That is stated by Chaitanya Mahaprabhu. Казва се учи Chaitanya Mahaprabhu. The very first principle of preaching is you must act properly. Първият принцип на проповядването е ти трябва да действаш по правилен начин. Yajjaratarishi shreshtas tattarive tarojana sayat pramanam kurute lokastadinivartate. Whatever a great man does, the common people follow in his footsteps. Каквото прави една велика личност, обикновените хора следват неговия пример. Whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. И каквито стандарти той установява, целият свят следва. So if you can simply become an ideal Vaishnava, Така че ако ти просто станеш един идеален, always remembering Krishna, винаги да помниш Кришна, always talking about Krishna, винаги да говориш за Кришна, always hearing Krishna, винаги да слушаш за Кришна, always praying to Krishna, винаги да се молиш, always bowing down to Krishna. винаги да се покланяш на Кришна. In this way, fully absorbed in Krishna consciousness, По този начин да бъдеш напълно удовлетворен, trying to do first-class service 24 hours a day. да се опитваш да отдаваш първо клас служение 24 часа. Then you're already preaching just by your example. Тогава ти вече проповядваш чрез своя пример. But you will naturally talk about Krishna whenever you have the opportunity. Тогава естествено ти ще говориш за Кришна всеки път, когато ти се отвори възможност. Because your whole consciousness will be absorbed in Krishna by your service mood. Цялото ти съзнание ще бъде напълно потопено в Кришна заради твоето настроение. Any other questions? Други въпроси? Everyone, yes? From all these philosophers mentioned in this verse, are all these philosophies atheistic or no? Except Vedanta Sutra, others, they are... What does Prabhupada say? He mentioned something about that in the purport. Въпросът ми е дали всички други философски системи са атеистични, освен Веданта Сутра. He says, in other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. So, even the idea of God may be there in some of these other philosophies. It's not very prominent
are practically not even mentioned at all, as Prabhupada is saying. We know Patanjali's yoga system does bring one to the point of meditating on Vishnu within the heart, for example. Може да е споменато нещо за Бога, но в някои от тях на практика нищо не се споменава. Например, за Патанджали знаем, че неговата йога система, нейната идея е да доведе до медитация върху Вишну в сърцето. The point is, these other philosophies do not make surrender to God the ultimate purpose. They don't present that as the ultimate purpose of life. Проблемът е, че тези другите философии те не представят, че крайната цел на живота всъщност е човек да се отдаде на Бога. Therefore, these other philosophies are imperfect and they are incomplete. Затова всички тези философии са ненапълно съвършени и непълни. They engage one in such a way that one's life becomes spoiled. Те ангажират човек по такъв начин, че всъщност той си пропилява живота. They don't bring you to the point of pure love of God. Защото те не те довеждат в крайна сметка до чистата любов към Бога. In order to become happy and satisfied in life, one must awaken one's love of God. За да може човек да стане истински удовлетворен и щастлив в живота, той трябва да събуди своята заспала любов към Бога. So these other philosophers are not doing that. They're not really giving the method of how to awaken one's pure love for God. Тези всички други философии, те всъщност не правят това. Не ни дават метода, чрез който наистина да събудим своята любов към Бога. Any other questions? Yeah. Аз съм чул, че Чайтаня Махапрабху движението за масовия санкиртан е било на Харинами и Прасадам. Само когато е срещнал много интелигентни личности, само тогава той е говорил философия с тях. Не е по-добре и ние така да правим вместо на всеки да се опитаме да обясняваме за Кришна. I heard that Chaitanya Mahaprabhu actually he spread the movement mainly by making harinams and by prasadam distribution, and very rarely. And by the what? By prasadam distribution. Oh, okay. Mm-hmm. And very rarely he was discussing philosophers, only with very intelligent and such kind of people. So my question is, isn't it better that we do the same thing, just mainly make harinams and not discuss philosophy with everybody? Well, discussing with individuals is one thing, but there should be regular classes. Да дискутираш индивидуално с някой, това е едно нещо, но трябва да има регулярно класове, лекции. It's a fact we don't discuss. There's no reason to discuss. You should give them a book. Това е факт, ние няма да тръгнем да дискутираме, но трябва да им дадеш книга. Everybody should be. We distribute these books to everybody. Тези книги ние ги разпространяваме на всеки. There's no need for you to have philosophical discussions with everybody. Но няма нужда ти да имаш философски дискусии. Let Prabhupada do that. Let Prabhupada do that through his books. Нека Шрила Прабхупада да направи това чрез книгите си. Everyone needs to be convinced of this philosophy. Всеки един трябва да бъде убеден. Everybody has a philosophy of life. Всеки има някаква философия на живота. Everyone is a philosopher, actually. Всеки е философ всъщност. The dog is also a philosopher. Дори кучето е философ. You see, where is the she-dog? That's his philosophy. Но неговата философия къде е женското куче? And where is the bone? You see, И къде е кокала? that is his philosophy in life. Това е неговата философия в живота. So we have to be able to show them a higher philosophy. Трябва да сме способни да им покажем една по-висша философия. You should be very expert in giving philosophical presentations. Трябва да бъдеш много експертен в това да даваш. Because people need to be enlightened with transcendental Vaishnava philosophy. Защото хората трябва да бъдат събудени чрез To know why we're chanting and dancing. За да знаят защо ние танцуваме и възпяваме. If you simply do chanting and dancing and prasad and no one knows why we're doing this, they will be weak, spiritually weak. Ако ние просто танцуваме и раздаваме прасадам, обаче хората не знаят защо You should attract them with kirtan and prasadam, and after they're all blissed out from the kirtan and the prasadam, then you can enlighten them in transcendental knowledge. Тогава хората ще станат много
слага духовния си живот. А ти трябва първо да привлечеш хората с киртан и прасадам и тогава трябва да им дадеш и духовния. Raja Vijay Raja Goyam Bhavittamidam Uttamam Vijaksavagamam Dharmam Shushukam Gartamam Jayam. This knowledge is the king of education. Това знание е царя на знанието. It's the most secret of all secrets. И е тайната на всички тайни. It's the purest knowledge. Това е най-чистото знание. And because it gives direct perception of the self, it is the perfection of religion. И защото ти дава възможност директно да възприемаш себе, то е съвършенството. It's everlasting. То винаги продължава да съществува. And it is joyfully performed. И се извършва с голямо удовлетворение. We have to give them the philosophy. Трябва да им дадем тази философия. Because Om Jnanatimaranda Shagananjana Shalakaya Chakshuran Miritam Yena Tasmai Shigurave Namah. Because this philosophy drives away all the darkness of ignorance. Защото тази философия изчиства цялото невежество. Now if they're argumentative, Не просто чрез they can't hear philosophy, all right, just give them Prashadam and Kirtan, that's all right. Окей, ако някой не може да слуша философия, прасадам и киртан. But we're saying that so many people are willing to sit and hear philosophical discourse. Но има толкова много хора, които могат да седнат и да слушат философски дискусии. It's presented with conviction. Които са философия, която е представена с убеждение. If it's presented in a blissful, loving way. Която е представена по един с любов. Everyone will become attracted to him. Всеки ще бъде привлечен. You have to convince them they're not their body. Трябва да ги убедите, че те не са тези тела. If they just think, well, this chanting is great and the Prashadam is nice, that's good. But now you have to enlighten them. My dear sir, you are not that body. Те може да си мислят, това повтаряне на Харе Кришна е супер и прасадане е супер. At least this much, everyone must understand, I'm not this body, I'm the eternal spirit soul, servant of Krishna, who is the supreme personality of Godhead. At least that much you must convince them. Но след това трябва да ги убедите. Вие не сте това тяло. Всеки трябва да разбере най-малко, че аз не съм това тяло, аз съм вечна частичка, свързана с върховното божество. Because if they have that conviction, they'll give their whole life. И ако те развият това дълбоко разбиране, те ще бъдат готови да дадат целия си живот за служение. You may attract them to chanting and taking Prashadam, and that's very good. But now you have to give them a deep philosophical understanding, so they'll give their whole life to Krishna. Вие може да ги привлечете чрез прасадам и киртан, но след това те трябва да развият дълбоко философско разбиране, за да могат да променят целия си живот към Кришна. Any other questions? Yeah. Други въпроси? Can I make a point in this? Sure. Just like Hinduism, they have been doing generation after generation, like Christmas, like Diwali, and all celebrations. People get celebrated gradually, because they don't have the knowledge why they are doing. Gradually, it turns into something else. Excellent point. Както Матаджи дава пример с хиндуизма, това, което се наблюдава, че става все повече и повече. Хората отиват, събират се на големи събирания относно празниците, примерно Нова година, Дивали. Yeah, Diwali, in India they celebrate Diwali, it became a Lakshmi Puja. Други такива празници, обаче, понеже на хората им липсва знание, защо се правят тези неща и нещата се изопачават. Примерно Дивали се е превърнал в Лакшми Пуджа, просто хората извършват този празник, за да получат повече пари. А Крисмас, вместо да е духовен празник, се е превърнал просто в възможност за пиене. So, but you have to let me repeat it so the people who are hearing the lecture recording can know what's going on. Нека да повторя за хората, които слушат. So all these different holidays, whether it's the Hindu or the Christian holidays or whatever they may be, if people are lacking the actual knowledge of why this is being done, then gradually the whole thing deteriorates and becomes materialistic. Всички тези празници, които в днешно време хората празнуват, когато на хората им липсва знанието защо ги има тези празници, лека по лека цялото нещо деградира и след това се превръща просто в материални събития, материалистични. Rupa Goswami therefore warns us about this.
Затова Рупа Госвами ни предупреждава в тази връзка. In the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101. В Бхакти Расамрита Синду 1.2.10. Shruti smriti paradadi pancharatta viding vina aikantaki harer bhaktir utpattayaiva kalpate. Devotional service to the Lord, which is performed without reference to the Vedas, the Puranas, and the Pancharatras, is mere sentimentalism and is nothing but a disturbance to the human society. Правилното служение, което не е извършено според ведите, Пураните и Панчаратра, то всъщност се превръща просто в притеснение за цялото човешко общество. Therefore, Prabhupada wanted that all of our devotees, they should be trained. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. All devotees should be certified as learned pandits. Затова Шрила Прабхупада, той искаше всички наши преданни да бъдат много учени, да завършат Бхакти Шастри, Бхакти Вайбхава, Бхакти Веданта и Бхакти Сарвабхаума. You too, Gaurachandra. Да станат много учени. И ти също, Gaurachandra. You should become Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. Трябва да минеш през всички тези. You should become very learned philosopher. Трябва да станеш много учен философ. Then another question. Does one has to have the title? Prabhupada wanted everyone to earn the titles, yes. That was Prabhupada's desire. Въпрос от Матаджи. Трябва ли всички да имат всички тия титли? Санкаршан Прабhu казва, Шрила Прабхупада искаше преданните да минат през тия нива и да имат тези титли. Actually, you can add that to your name, you see. When you have that, you can add it to your name. Gaurachandra Das Brahmachari Bhakti Shastri. You can add that to your name. Например, може да се каже Gaurachandra Das Brahmachari Bhakti Shastri. The one I like is, Sankarshan Das Adhikari Bhakti Vedanta. That's the one I like. Аз, до мен какво ми харесва? Да ми казвам Санкаршан Das Adhikari Bhakti Vedanta. So, it's like you have a degree, you put it after your name. So-and-so PhD, you see. Точно както, ако имате някаква научна степен, вие си я слагате преди името. So Prabhupada said we can earn these titles by becoming certified in these levels of learning, Vaishnava learning. И Прабхупада каже, когато някой премине през определен курс и това е авторитетно, тогава той може да сложи тази титла за името си. So any other questions? Други въпроси? Yeah. Вчера на лекцията стана въпрос за това, че понякога има трудности и как да ги преодоляваме. Мен ми прави впечатление, че когато наистина стане трудно, тогава помня Кришна. Това означава, че ако помня Кришна повече, трудностите ще намалят. Yesterday on the lecture, you mentioned that whenever we have difficult periods, whenever we have what? You mentioned, when we have difficulties. How we have to overcome them. And then I found out for myself that always when I have difficult periods and I start thinking about Krishna, then everything becomes easier. Is that means that if I remember Krishna more, then the difficulties will decrease? That's right. The more you remember Krishna, the more the difficulties go away. That's the thing. If you're fully absorbed in Krishna consciousness, there'll be no difficulty. Prabhupada often used to ask us, he said, what is the difficulty? He had to ask us that because we were not Krishna conscious. If you're not Krishna conscious, you'll have so many difficulties. The spiritual master ought to say, what is the difficulty? But if you're fully absorbed in Krishna consciousness, there'll be no difficulty.
си напълно потопен в Кришна съзнание, няма трудности. The fact. Това е факт. Any other question? Yeah. Аз съм чувал пък, че има такъв стих от Бхакти Хан Сарасвати, че те, които имат благоволението на Кришна, той им праща трудности. Nityananda Prabhu is saying that he heard that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentioned some verse that whoever has the special mercy of Krishna, actually Krishna is giving him difficulties. So he's heard some verse that Bhaktisiddhanta quoted that Krishna is giving the difficulties. Now I don't know about that, but I do know that it's philosophically correct principle. Не знам за този стих, но знам, че това е философски принцип от нашата философия. Да. Krishna is giving us everything that's coming is Krishna's mercy actually. Everything that's coming to us is all Krishna's mercy. Философският принцип е, че всичко, което идва при нас, е милост на Кришна. For everyone, all living entities. За всички живи същества. Whether devotees or non-devotees, it doesn't matter. Everybody is getting Krishna's unlimited mercy at every minute. Независимо правилно отдадени или не. Всеки един момент получава безграничната милост на Кришна. The good times, the bad times, the beautiful times, the ugly times, it's all Krishna's mercy. Добрите времена, лошите времена, красивите времена, грозните времена, през живота ни всичко. One simply has to see how to utilize this experience to my advantage. That's by increasing my Krishna consciousness. Въпросът е как да използвам тези моменти, за да мога аз да направя напредък в Кришна съзнание. Това е всичко. Okay, we'll stop here. Thank you all very much for your participation in this process of Krishna consciousness. Gandharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki Jai.